Okay, good evening. So, regarding NCERT Decode, that is what for polity-based NCERTs. So, which is the standard books that you have to read yesterday, as I said? For polity, which standard books you have to read? Not Lakshmikant, the NCERT books. So, NCERT books you have to read 8th to 12th. So what you can do with 6th and 7th is that you can just go through them once. Okay, there is no need to study in detail. So if you read in NCERT, how many times they'll give it in form of stories. Okay, there are many cases they'll explain in form of stories. So why they're giving stories? Just to explain the concept. Okay, so you don't need to make notes of it. And they'll introduce you to a lot of concepts. Okay, so you'll get conceptual clarity. So let us think that you read one topic. It might be that the entire topic is not important, but you will have to look into what are the different concepts given in that particular topic. For example, let us take, when you read NCERT, they might introduce you to concepts such as equality. Okay. Or there is one more concept that is also called as equity. Okay. So when you read NCERT book, you'll understand. But I will explain, they'll give in form of stories and all. I'll just explain in simple way what is equality and what is equity. Or if any one of you know what is the difference between equality and equity. What difference equality and equity? What is equality? So you cannot tell, sir, equality gottilla, sir, nan polity ode illa. Right? Even if you are not read polity or not read polity from a very young age, at least you have to have the idea of what exactly is equality. So what is equality? What is your understanding of equality? Okay. Now he is defining as treating everyone as the same. Okay. Treating everyone as same. So one more person told? No? Discrimination. Right? On the basis of caste, religion, etc. Now, okay, what is discrimination? Unequals cannot be treated equally. Okay, what is partiality? Partiality ಅಂದ್ರೆ okay, you can say giving priority to a particular person based on what? His identity. That you can say is partiality, or that you can say when you take that decision, that you can say you are being discriminatory. Okay. So now let us take for the two examples what they give. They're treating everybody as same, where there is no discrimination. So the question always remains is that whether equality leads to justice. Andre equality inda justice barutta. I'm asking your opinion. Illian you ide heluga. What do you think? It will not. Okay. How many of you said it may not lead to justice? Okay. How many say equality will lead to justice? Okay. So the answer is not as simple as you think. Okay, let us take for example
So this is the scenario A. This is the scenario B, right? So is there equality here? There is equality, no? In what terms equality is there? Everybody are given the same science tool. So here there is any equality. So obviously here we are given extra to some. One person has not got anything. So here it is equality, here there is no equality. Here everybody are treated same, here maybe there is discrimination. So out of the two situations, which according to you is justice? Because justice is about more about what is right or what is wrong. Is B correct or A correct? Both are correct. Okay, how is A correct? Okay, let us take for example, his stomach is full. ಒಂಚೂರು ತಿಂದರೂ ವಾಂತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕುತ್ತಿಗೆವರೆಗೂ ತಿಂದೇನೆ. Let us think this fellow has not eaten from 5 days. We have 2 buns. The question is that will I give equal 1 bun to this fellow, 1 bun to other fellow? So basically it doesn't mean always equality will lead to justice. There can be scenarios where equity will lead to justice. And what is equity? Equity means treating equals equally, unequals unequally. So meaning here is that you will have to go for the reason why we are discriminating. As long as that reason is correct, as long as that discrimination is in favor of the vulnerable sections of the society, then you can say equity will lead to justice. For example, the concept of reservations in India. So currently in India we have reservation for scheduled caste, scheduled tribe, OBC, EWS. Get a point? So we don't give reservation for everybody. So why? Because these are the categories what we consider as vulnerable sections. So for vulnerable sections, we need to give them certain extra benefits, or we need to compensate for the historical injustice that has been done. And that is why you can say these are the benefits what we give. Here we can say there is no benefit that is required. For example, you take in KPSC, there is rural reservation, right? There is a Kannada reservation, means Kannada medium reservation. The reason is simple. For example, a person who is born up in an urban area, very well with English, etc. So now if you say that I am going to conduct an exam, and in that exam there is competition, and in this competition I am going to treat everybody as same. So it's like you are saying that there is going to be a race. In that race, whoever comes first, I will give them the award. And the race is between one fellow who has 2 legs, one fellow has 1 leg, one fellow does not have both legs. And now you will tell that who will win. So he will be the awarded. So here we are not, first of all they are not same. So we cannot treat them as same. Understood? So that is why what they have done, they have given certain reservations to certain sections of society. So that is where we can say here it is not only applied on the principle of equality, it is applied on the principle of equity. Equity means what? Treating equals equally, unequals unequally. In equity there can be discrimination. That kind of discrimination we will define it as positive discrimination. So what is positive about discrimination? Because here the discrimination is not in the favor of the strong, the discrimination is in the favor of the weak. Okay, so you have this American scholar called as John Rawls, who says that as long as the discrimination is in favor of the vulnerable section of the society, that kind of discrimination is justified. So which kind of discrimination we cannot justify? Which is based on exploitation. You understand? So if I say discrimination in that sense, ಇವಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಮಗನೇ ರಾಜರಾಗ್ತಾನೆ,
That is discrimination. Or you can say racism. Racism means, like, you can say in British rule they were racist towards Indians, means they discriminated to Indians. For example, let us say they did not allow Indians to write civil service exam initially. Understood? That is discrimination. Or you can say untouchability. So here you are targeting a person because of his identity. So this cannot be accepted as something positive, right? But when we say some discrimination, it can be like reservations, what we are giving to the weaker sections. That can be what you can say positive discrimination. Now, let us think if I give reservations to those who are economically powerful. ಇವಾಗ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು 10 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. No, that is not a positive discrimination. It's a, what you can say, it is not leading to social justice. You understand? So what do you mean by social justice? Social justice means in a society there should be fairness. We are not telling equal distribution. There should be fair distribution. So when you read your NCERT books, it will introduce you to these kind of concepts, basic concepts. What is equality? What is equity? What is justice? Okay. ಪ್ಲಸ್ ಅದೇನಂದರೆ ಒಂದೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ 6th 7th 8th. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಮೋರ್. But overall, what we will do in a class, when we start polity class, we are not going subject wise, we will just go topic wise. In the equality ಅಂದರೆ 6th standard ಏನಿದೆ, 7th standard ಏನಿದೆ, 8th standard ಏನಿದೆ, 11th ಏನಿದೆ, combined it will be taught. So that's why I told, for you to build your basics, you can start reading these books. And that's why I told, don't make any notes and all. Just try to understand the concept. Just try to read the examples what they have given 2-3 times. If you didn't understand the example, try to read. So for example, you can say, ಇವಾಗ justice, we discussed yesterday, right? ಆಯಿತು, justice ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? What is justice according to you? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ justice? Define it. What is justice? You. ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋದು ಜಸ್ಟಿಸ್, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋದು, ಅಪರಾಧಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಿರಪರಾಧಿ ಯಾರು, ಅಪರಾಧಿ ಯಾರು? Okay, depending upon the condition. So hangandre there is no one idea of justice. You said something. Protecting rights of the people. Okay. Anybody else? Okay, let us take a scenario. You told. So let us take a scenario where let us think you he is deaf and dumb. Mutala Kyuda, Muga. The only thing he can do is that he can see from far away. So let us think he is the rail operator, a person who changes the railway tracks, etc. So he looks through his, what you can say, telescope, binoculars, whatever it is, the train which is going on a track. There are 100 people working on the track. So obviously those people don't realize the train is coming this way. He can't shout because I don't know, he's deaf and dumb. The only one thing what he can do is that he can change the track to another track, divert it. On that track, one person is working. What will you do? Now you have to give justice. No, it's not possible. That's what I told you. It's not possible. It's either this thing. Either you change the track or you don't change the track. ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ? ಅದೇ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 100 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ.
No, let us say that's the situation. Yeah, hypothetical, but that's the situation. ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ? ಕೂಗೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಕಿರ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಆಯಿತು ಸರ್, ನಾವು ಒಬ್ಬನ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ಮ್ ಇವ್ರು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀನು ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡರಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಒಂದು 100 ಜನ ನುಡಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಹ್ಞೂ 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 ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಡೆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಮ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವನು ಹೆಂಗೆ ಕೂಗ್ತಾನಮ್ಮ? ಅವನು ಡೆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಮ್ಮು ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಇವಾಗ ನೀನು ಮೂಗಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಕಿರಿಸ್ತೀಯ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ? ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಸೌಂಡ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಹೋಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಹೋಗೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That's why I told it's a hypothetical situation. Think that there's no other option. Sir, else people lives in that train somewhere. ಈಗ 100 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, that's fine, okay. If we change the track, train ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೋ, ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಒಂದೇ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾರೋ ಓಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸಲು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಿತು, ಟ್ರೈನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೈರನ್ನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್, ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬ್ರದರ್. Now scenario changed. You saw more clearly that one person who is working is your own brother. ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ನೋಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನೇ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆ. ಟ್ರೈನ್ವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೋಗೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ನು ಡೆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕರಪ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಇಡಬೇಕು. Now he told a decision that I am going to save 100, I am going to sacrifice 1. Now the question again is that one person is your relative, is your own brother. Now what is your decision? Okay, continue the same thing. It's yaradrenu nanu I will go for saving majority. Okay. Now let us take one more scenario. Let us think now he is a district collector, DC. Okay, and in his jurisdiction, in one of the school, parents of 80% of the children who are studying that school, they'll come with a complaint to him, saying that they won't send their children to school unless he will dismiss the person who's cooking the midday meal program in that particular school. ತೆಗಿಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ. If they don't send children there to school, the school will close down. So it will impact even the remaining 15%. So now he will make investigation ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಕುಕ್. And his investigation will say that the problem is that 80% of them are all upper caste, and the cook is is a Dalit woman, and they don't want to consume the food which is cooked by a Dalit woman. That is why they are pressurizing, saying that ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ 80% ಇದ್ದೀವಿ. Now what will you do? Change the, so you can change the cook. ಬೇರೆ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಅವರು ಕುಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಇದು ಬರ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹಾಕಿ. No, here why didn't you say that I will fire her, I'll go for what majority wants. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, 100 ಜನನ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ,
ಒಬ್ಬ ಹೋದ್ರು ಹೋಗೋದು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೇ ದಟ್ ನಾನು 80% ಆಫ್ ಜನನ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ the idea of justice does not remain same in every situation. In some situation you can go for utilitarian logic. Utilitarian logic only maximum good for maximum. In the case of first case, that's the best decision what you can take there. Andre I will save 100, going to sacrifice one because that is inevitable. But in second case you can't use utilitarian philosophy. Here you cannot tell I'll give justice by how, okay I'm going to remove her from job, or like what he told, or na bere idakke haakತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ when you take that decision, if she was not cooking well, that would have been a valid ground to say that okay, if I am going to change her because she is not cooking well. But here they are asking not because she is not cooking well, they are asking because of her identity. So obviously you being an officer, being driven by constitution or etc. So here you cannot tell I will go for utilitarian justice. Means what? I will just give justice by what is good for maximum number of people. ಸೊ ಇದ್ರ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಒಂದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ನಂದರ್ ದೆನ್ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೆನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೆನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇವಾಗ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಮುರಿತೀನಿ, ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಲೂಟ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುರಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಂಚೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫ್ಲೂಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ತುತ್ತೂರಿ. 3 children ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫ್ಲೂಟ್, ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಫ್ಲೂಟ್ನ, ಐ ಓನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸೊ ದ ಫ್ಲೂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಅವ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಫ್ಲೂಟ್ ನುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫ್ಲೂಟ್ ನುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್. ಚೈಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಇವನಿಗೆ ಫ್ಲೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಇವ್ನು ಫ್ಲೂಟ್ ನುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೂಟ್, ಸೊ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. ನಾನು ಸರ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಮಂಡೇ ಇವನಿಗೆ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅವನಿಗೆ, ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಫ್ಲೂಟ್ನ ಮುರಿತೀನಿ, ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ಲೂಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಥರ್ಡ್, ವೈ. ಸೆಕೆಂಡ್, ವೈ. You have to give it to one. Let us think. ಅದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Good mind. Each person might be correct in their own perspective. So if you tell, give it to the first person, it's a capitalist idea of justice. Who is the owner? He should own it. If you say give it to the second person, you would have utilitarian, andre maximum good for maximum or maximum utility. Or if you tell give it to the third person, you are a socialist. There are different ideas of justice given by different sections or sectors. So that is why we say there is no only one idea of justice, there are multiple ideas of justice, and these ideas of justice will depend upon the scenario. There is something called as distributive justice, there is something called as retributive justice, there is something called as procedural justice, there is something called as substantiative idea of justice, there is something called as simple form of justice, there is something called as complex form of justice. Got it? So when you read polity, ಇವಾಗ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. Most of you want to become bureaucrats, why you can say non justice ಕೊಡ್ತೀನಿ, but you have to know first of all what is justice. And that is why we say justice is one of the most complex concepts which are there within the field of political science. You understood? So ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ನೀವು NCERT ಓದಿದ್ರೆ you will get to know different ideas of justice, you will have different meanings of justice. ಸೊ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇದು ಬರೀ NCERT ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಎಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಾಡರ್ ಇದೆ. that as you read you will come to know. Okay, ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಪಾಲಿಟಿ ಓದಿದಾಗ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು
ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಓದಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಓದಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಯು ಆರ್ ಎ SP ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ and you get information that tomorrow there is an important Supreme Court verdict that is going to come, and that verdict is related to something concerning religion, and tomorrow you fear that there might be communal rights that might break out after the decision that might come. So aವಾಗ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲಿ ಆಸ್ ಎನ್ SP ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಥರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೋ 2-3 ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವು ಜನರಲಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದರೆ, ನೀವು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಒಬ್ಬ SP ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೀಬಲ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪೋಸ್ಡ್, ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಬಲ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟ್ರಬಲ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಾನು ರೇಪಿಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ, obviously they won't give you marks. Why they won't give you marks? Because they're telling you are an SP. You can't act as a, what you can say, a rowdy or etc. You have to act within the law and what the law says. Law has not given the power for the police to judge a person, right? Who is going to judge a person whether it is done right or wrong? It is the judiciary. Police the kelsa ಏನು, to build a case, to collect evidence, try to help the victim to get justice. Can you mind? ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಬರೀ ನೀವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಲೀಗಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ ಜನರಲಿನೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೈಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಲ್ಲ, ನೀವು ಜನರಲಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನರಲಾಗಿ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಸ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಹೂ ಆರ್ ಯು? ಯು ಆರ್ ದಿ SP. SP ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪವರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈ ಕ್ಯಾಬ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಯೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಇದ್ರ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ NCERT ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. NCERT ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವಾಗ ಹೇಳೋಣ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ ರೆಡಿ ಆದರೆ ದೆನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ರೀಡ್ ಇನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಹೌ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್, ಹೌ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆಪರೇಟ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ NCERTs ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ ಅ ವೀಕ್ನೆಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ?
ಏನು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ simple, right? Diversity means the differences in terms of our culture, traditions, language, right? So for example, if you look at Indian society is a very diverse society, right? So let us think now, now all of your mother tongue, is it Kannada? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಅವರ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ವೇ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದ ವೇ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಏನು ಹಿಂದೂ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ people belonging to different caste, and you can also have your diversity in terms of food. Like if you go to North Karnataka, there you can say roti is generally eaten. If you come to southern part of Karnataka, rice is a more staple food, right? So that is why I'm saying, is this diversity our strength or is it a weakness? The answer lies in how we handle it. It depends on how we handle it. Sometimes it can become your strength if you are able to bring unity in diversity. But it can become a threat if you are trying to lead towards uniformity. Understand? Unity in diversity ku uniformity ku tumba difference ide. So let us take as an example, when India and Pakistan was created, many people said India won't survive. Yakandre it's too diverse. Understood? And you can say especially in southern states ali, andre Karnataka, Tamil Nadu, Kerala. So when they started demanding, andre avagi Karnataka, Kerala anta irlilla. There was just you call as Madras as a province. So now they started demanding what state reorganization ಮಾಡಿ, either recognize language as one of the element anta. So that is how Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, etc. So that time many said that okay, ಈ ಥರ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. And there was a perception I'm telling that ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಬೇಕು, right? So today also you can say Hindi is being opposed because Hindi is not the national language of India. Hindi is just the official language of India. So if you look at India, how they handled the situation, they understood that we can't build a nation based on any one identity, and that is when they went for accommodation. What is accommodation? Okay, you can have your Karnataka, you can have your Tamil Nadu, you can have your Kerala, but on the idea that it should not lead to too much of language driven, but as long as within the nationalist framework. Andre if a Kannadiga is also saying that I am an Indian, you are allowed to follow your language or etc. Now take a look at same of Pakistan. Okay, Pakistan was entirely created on the basis of, you can say, separate country for Muslims or the Islamic state of Pakistan. And then one identity, all Muslims together. Now what happened to Pakistan in span of just 30 years of their, not even 30 years, 25 years of their creation? What happened? Pakistan got divided into two parts. One is East Pakistan, or one can say West Pakistan, and today what we call as Bangladesh. Now why did they get divided? All are Muslims. At least problem with India is that we are a land of many religions, so we have to fight among ourselves. Pakistan is land of only one particular religion. Simple, meaning people don't have only one identity. Again, I might be a Indian, I might be a Hindu, I might be a Vokkaliga, I might be a Kannadiga, I might be a man. You understand? People have multiple identities. See, there are some primary identities, there might be some secondary identities. But when you are not ready to recognize any identity and you are ready to impose, you have to identify yourself on one grounds.
So that is what happened, where they imposed, what you can say, Urdu on the rest of the earth. They did not recognize Bengali as the source of language. The people revolted, they rebelled, and ultimately it led to what? Liberation. Means that they had to lose half of their territory, and a new country was one called as Bangladesh. But in India, they understood that people can have multiple identities, and we have to ensure that we bring unity in diversity, and that is why they brought state reorganization. Understood? So that is why they did not impose Hindi as the national language. They only made Hindi as the official language. And that is why if you compare India and Pakistan, India has remained more united compared to Pakistan that has been completely divided. I am not telling the point that there are no problems in India, but the problems have not gone to an extent where you have people coming out of India and saying that we want to become a separate country. We do have challenges. Khalistan issue is one challenge. Like Jammu and Kashmir, we have certain challenges. In Northeast, we have certain problems. But we are trying to tackle these problems through multiplicity of ways. For example, you take in Northeast, we have given recognition to different tribal communities. Right? Even recently in Uttarakhand, when they brought uniform civil code, the uniform civil code was not imposed on tribal areas in Uttarakhand. Yakendre tribals have their own customs, traditions, etc. And that is why they told, okay, we are going to exempt them from the law. So that is what we say, that it depends upon how do we handle diversity. You can work towards building unity in diversity, or you can work towards bringing uniformity. That will lead towards frictions. So ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು NCERT ಫಸ್ಟ್ ಅದು 6th standard 7th standard ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವರು 2 ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ. And they have given how Sri Lanka handled a problem and how Belgium handled a problem, and which country today is more peaceful and which is more inclusive. Belgium is more inclusive. Because in Sri Lanka, there is a certain percentage of population who speak Tamil, Tamil settlements. That led to conflict between what Sinhalese, that is the local Sri Lankans, and the Tamilians, and that led to what Tamilians were dissatisfied with the rights or what was given by the Sri Lankan government, and that led to what? Formation of the LTTE, which was a terror organization, or which Sri Lanka considers as a terror organization, but the region, people in the region, they consider it to be a liberation organization. And Sri Lanka had to fight almost 20 to 30 years of this battle with LTTE. But now on the other hand, in Belgium, what they had done, they distributed the political positions based on representation of every section of society. Get a point? So the idea is that when you do recognize people's identity, when you do give due respect to people's identity, the problem can be resolved through dialogue, etc. But when you try to impose something, that can lead to what? Greater problems. Understood? And that is why you can say that even now, why in India you can say that there are cases where Hindi is tried to be imposed, but it is not possible. Why? Because in India, democratic forces are very strong. For example, that's logic also, right? So why should I learn Hindi when I am in Karnataka? ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು? The same logic will apply when you go to Delhi. Do you think there will be a board in Kannada, there will be a board in Tamil, there will be a board in Malayalam? So what is the argument here andre adu official language ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂಡಿಯಾದು along with English. Right? English we call as a link language. It is a link between North India and South India. But ಯಾವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so let us think, for example, my pride over my language, it turns into violence, then it's a problem. So for example, you can say in Karnataka, we go start hitting every North Indian saying that hey, illa nin Kannada kalilebeku, illa ಹೋಗ್ಬಿಡ. That is what you can say extreme. But as long as you are fighting for your language, you are looking to promote your language. So that is what we say, unity in diversity, it is possible. So what is unity in diversity? Each person can follow his own customs and tradition, etc. as long as their customs and traditions do not harm others. Got it? So ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇದನ್ನು NCERT ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ದೇ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ದೇ ಗಿವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಏಕ್ ಸಮೀರ್ ದೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ NCERT ಹೋದರೆ. ಸಮೀರ್ ಏಕ್ ದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸಮೀರ್ ದೋ ದೇ ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಸಮೀರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಮೀರ್ ಏಕ್, ಒಬ್ಬ ಸಮೀರ್ ದೋ.
ಆಯಿತಾ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅರ್ಬನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ರೂರಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ವಾಟ್ ದೇ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೈಲಾಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ NCERT ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಸೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಎಸ್ಸೆನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ನಾನು GST ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಸೆ ಬರಿತೀನಿ, ನಾನು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಸೆ ಬರಿತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿ ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್ಸ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಡಿಡ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಸೆ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸರ್ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್ಸ್? ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೊಡಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 to 6 years ಇಂದ ಆಲ್ ದಿ 8 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ 4 ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ 4 ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ 1 out of 4 and you have to write for 1200 words each essay, and they carry for 125 marks, totally 250 marks. You have to write 2 essays in how many hours? 3 hours. ಇವಾಗ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ 8 ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಅ ಶಿಪ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಬರ್ is safe, but that is not what it is meant for. ಇದು ಒಂದೇ ಸೆ ಟಾಪಿಕ್. ಇನ್ನೊಂದು, ರಿಪೇರ್ ದ ರೂಫ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವೆನ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್, ನಾಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೌನ್ ಪೋರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಥರ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ರಿವರ್ ಟ್ವೈಸ್. ಈ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಇದು ನೀವು 1200 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಶಿಪ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್. ಏನು ಬರೀತೀರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆ? Okay, now he is saying that you have the capabilities, but you are not trying. So how do you relate that? Staying? Stay in your comfort zone antana? So what is the summary of that? Andre ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತನಾ? No, exactly, like what do you want to see? It's not about the ship. They're selling some deeper message. What is the deeper message? Simple. What is it in simple words? If you remain in your comfort zone, you are never going to grow. Right? Now, she gave the interpretation of that, but he summarized it. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಇರೋದೆ, ಹಡಗಿರೋದೆ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಜಾಗ ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? So if Columbus did not go out of ship, he would have not discovered America. Okay, mind? If ship was not discovered, human civilization would have not grown. So ship ocean ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮುಳುಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. Why? Because ocean waters are what you can say, they might be unpredictable. ಅಂದರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಗ್ರೋ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಟು ಫೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಅದು ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ಸೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. Personal examples you can say. For example, Elon Musk, he created SpaceX. SpaceX was not a success first time. He failed 3 times, but yet he kept trying. He taking the risk. Why? Because he believed in his project, he believed in his idea, and he was ready to step out of the comfort zone, right? Andre avanu starting alli whatever money he had made with that initial company, what he did, he could have remained satisfied in life, but he didn't decide to do that. He had bigger aims.
So he took the risk of creating this space company called as SpaceX. And that is why today Elon Musk is one of the richest businessmen in the world. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಆ ಎಸ್ಸೆನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯೂ ನೀವು ಬರೀಬೋದು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶಿಪ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್, ವೆಲ್ ಥಾಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಆಗಲಿ. ಇವಾಗ ಮೆನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಫೇಲ್. ವೈ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್? Not just because they didn't have risk-taking attitude, they had risk-taking attitude, but they were not calculated risks, not well-thought risks. Or you ship ಒಂದು ಹಡಗು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿಪ್ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಓಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮುಳುಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ that what you can say, once you step into outside the oceans, the challenges what you face, that will make you a better sailor. So the challenges what you face in life, that will make you a better person. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು 1200 ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕೆಲವರು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇರ್ ಅಫ್ರೇಡ್. ವಾಟ್ ದೇರ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್? ದೇರ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಗೇನಿಂಗ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಯಾಕೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕು, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ನೀವು ಗಿಮ್ಳಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಲ್ ದಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್. Why? It's a risky thing. They have taken a risk. The risk has clicked off. Get in mind. So, comfort zone can be both positive and negative. Comfort zone can also make you not grow. Comfort zone can also make you less competitive. That you need to write in your essay. See, Nokia as a company, at one point of time, they ruled the telephone industry, mobile industry across the world, which is a Finnish company. But today, Nokia is nowhere seen. Why? Because they did not change with time. ಅಂದರೆ ನೀವು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್, ನ್ಯೂ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋನ್, ರೈಟ್? Nobody has remained in the top forever unless you change with time. Understood? Because you can't be comfortable in that position for long, because others will catch up. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಲಿಟಿ ಓದ್ಬೋದು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ಬೋದು, ಜಾಗ್ರಫಿ ಓದ್ಬೋದು, ಎಕಾನಮಿ ಓದ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅ ಲಾಟ್. NCERTs ಓದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. NCERT ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ? ಇವಾಗ ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಜೆಂಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಸ್ಸೆ, ಓಕೆ, ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. I'll give you just two examples of two people who had written essay. One person got 140 in the essay, the other person got just 76. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಬ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಎಸ್ಸೆದು ಜೆಂಡರ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಬರ್ದಿದ್ದು. ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಗಾಟ್ 140, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, one night in India, a village in India, two major events happened in a particular family. One event gave them a lot of happiness, the other event sunk them in sorrow. And then that person went on to write what gave them happiness. They told that night the cow in their house, it gave birth to a female calf. The family was elated. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ವ. ಇವಾಗ ಹಸು ಕರು ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಇದಾದರೆ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಈಗ ನಾಳೆ ಹಾಲು ಕರಿಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಗಂಡು ಕರು ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬರ್ಡನ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಗಂಡು ಹಸುಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಫ್. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ನೈಟ್ ದಿ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇನ್ ದರ್ ಹೌಸ್, ದೇ ಗೇವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನೌ ದಿಸ್ ಸಂಕ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಸಾರೋ.
So she had written, this is the paradox of Indian society. ಇದನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು. essay marks ಕೊಡೋದೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ. ನೋಡ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಬೈ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ essay. ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳೋದು, UPSC ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ವಾಟ್ ದೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ 8 essays ಆಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ essays. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಇವಾಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 25 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಶಿಪ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಬರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್. ಸೊ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಆಟ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ವೇ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ದ ವೇ ಯು ರೈಟ್. Got it? And that is why what UPSC has started doing from last 6 to 7 years, all the 8 essay topics all are philosophical. If paper ತಗೊಂಡು 8 philosophical ಅಂದರೆ you have to write on the spot. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರೆ that's why I told NCERT will play a huge role. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು you read NCERT, you see how they have explained topics. They have explained like small children through stories, through ideas. ಮತ್ತು ನೀವು NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ they'll give certain things, think in this direction. You are understanding? So they make you think a lot. So that will build your ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೀಚರ್, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇವನ್ ಟುಡೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿ ಥಾಟ್ ಅಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಓದಿದ್ರು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಓದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅಂದರೆ ಜೋಕ್ ಥರ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ಅವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೋದರೆ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದು ಒಬ್ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಸರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ ದಡ್ಡ. Other person is very intelligent, he knows how to think. The other person is very dumb, but he's only good in one thing, he can copy, like photograph memory. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ ಕ್ಲೋಸು. ಸೊ ಇವನೇನಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತೈತೆ, ಇವನು ಪೆದ್ದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋನು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರು ತೋರಿಸೋನು ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೇ ಜಾಯಿನ್ ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವೆಂಟ್ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. Same engineering also, to show all the answers. Finally they came to campus selection. ಇಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದನಿಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯಿತು. ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ವರ್ಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ದ, ನೀನೇನು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ದಿ ಅಟೆಂಡರ್. ಸೊ ದ ಅಟೆಂಡರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. So even here also alphabetical, I'll go first, so I'll answer, I'll come back, then you will have to go. We have 5 minutes gap, I'll tell you all the answers what I said, you just go repeat the answers, you'll get selected. They agreed upon, and first the intelligent fellow went. So the board asked him, the interview board, they asked him, when did India get independence? So this fellow is smart, right? He told, sir, the process started in 1857, finally we got it in 1947. I told, very good, very nice. Then they told, name any one freedom fighter. So he thought for a bit and he told, sir, I can't name one, it's a collective effort. There are hundreds of them, all of them have contributed. I told, very good, you're diplomatic also. Then they told, what is the cure for AIDS? So he told, sir, research is going on, they've yet to find out. I told, okay, fine, you are selected, send the other person in. So this fellow, he went, he told the answers, this fellow by-hearted everything, he went inside. So first question they asked him, when were you born? Sir, the process started in 1857, finally that happened in 1947. One of the member got shocked. He told, like, what the hell are you telling? Hey, who is your father? Sir, I told, there are hundreds of them, sir, it's a collective effort, I can't point fingers towards one. Then they told, have you gone mad? So he told, sir, research is going on, very soon they'll find out. You are understanding? So UPSC is an exam where by-hearting won't work at all. Why I am telling, whether you like it, whether you dislike it, that is the harsh truth. Okay, because I won't I won't paint a false picture of saying that ಇವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಗೋದು ಬಿಡು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 1000 ಹೇಳುತ್ತೆ,
ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 90% ಲಾಜಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ, 10% ಗಿಮಿಕ್ ಅಷ್ಟೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ಕೇ ಇರಲ್ಲ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಕ 0 ಬಂದರೆ 10 ಮಗ, ನಾಳೆ ನೀನೇ ಹೀರೋ ಮಗ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಇನ್ UPSC. ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಟಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌನ್ಸ್, ದ ಜೋಕರ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. Mind. So that will not work in UPSC. UPSC is not going to give you marks for your gimmicks or etc. They'll look for your deeper understanding of the concepts what you have. That is what I'm saying. From prelims till interview, in that regard, you should have a lot of conceptual clarity. So for this exam, UPSC will not reduce their standards to your comfort level. Don't expect that UPSC will make things easy for you. First of all, it is not the question of easy or difficult. Easy or difficult is our perspective. It depends upon our level of preparation. If you are prepared well, paper will be easy. If you are not prepared well, see in 2023, that is 2 years back, what UPSC did andre, everybody will prepare for a pattern. Questions hing barte anta. So when we were writing, questions hing barodu andre, they used to give multiple statements prelims alli. ಈ 1 and 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 2 and 3 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 1, 2, 3 ಅಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ 2023 ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಮೈಂಡ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಈಕ್ವೇಟರ್. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ 3 cities. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ 1 and 2, 2 and 3 ಹಂಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 city ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 city ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 city ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ದೇ ಸಾ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಜನರಲಿ ದೇ ವಾಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ದೇ ನ್ಯೂ ದಟ್ ನೌ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ. ಸೊ ದೇ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ 102 ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಟ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಟು 75. ಸೊ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಗಾಟ್ 77, ಯು ಹವ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. You understand? So UPSC, that is why it is also called as what? Unpredictable Service Commission, because they keep changing their exam trend. Again, not drastically, but at least like these kind of things they do. So that's why I told, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ನಾನು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು NCERTನ ಓದಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ you will be able to easily understand what the faculty is trying to say. Let us think your basics are not good. Aವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you might think that faculty is telling something, I am not able to understand anything. ಅದು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ our end also, from your end also, because we have to get to your level of understanding. And you cannot tell in a class everybody at the same level of understanding. Right? Somebody who has some background in polity, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದವನು, ಅವ್ನಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ರೈಟ್? PM ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, CM ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ you'll have to teach that well also what are the basics. So now the person who has read well, they might think that what ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, we want to learn more advanced. That's why I told, if you read NCERTs, then even you will be at a basic level. Get important. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದ್ತೀರಾ, that might be bit time consuming. Why? Because you are reading everything for the first time. So ನಿಮಗೆ ಕೆಲವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. So let us take, now you read in newspaper, Indian government is in talks with Taliban. Okay, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಯಾರು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? It's in Afghanistan. Now he's telling it's a terror organization, but currently they are ruling Afghanistan. So one more he told, US. So if you go back to history, when actually Taliban was created, or who created Taliban?
So basically it is the Americans itself along with Pakistan's CIA and ISI. Why they created Taliban? Or Taliban was already a word which was there, but they helped them to mobilize. Why did they do it? So if you go back to 1970s or 1980s, aವಾಗ world ಅಲ್ಲಿ there was something happening called as Cold War. Okay, between USA and on the other side USSR, present day what we call as Russia. So why we call it as Cold War ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೀತಲ ಸಮರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the reason is that it's not mean it happened in cold places. There was no direct confrontation between USA and USSR. There was more of competition, proxy wars. Proxy wars ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. And they wanted to increase their influence on other countries. And such one country was this Afghanistan. Okay, if you look at Afghanistan in map, it is very much close to Russia. And obviously the Russians wanted communist government to be established in Afghanistan. Andre communist government alli irbeku, yakandre it's close to their neighborhood. They didn't want American influence there. So what they did andre they pushed their military in and they supported a communist government in Afghanistan. But if you look at Afghanistan as a country, as a society, it is an Islamic country driven by Islamic principles. Communism anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, communism, not communalism, communism. The idea of communism comes from Karl Marx. The idea of communism does not believe in religion only. ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಗಾಡ್, ನಾಟ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೆಲ್ ಬಿ ರೆಬಿಲಿಯನ್. ಅವರೇ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇವರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ, ದೇ ರಿಬೆಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ರಷ್ಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಯಾರು, ತಾಲಿಬಾನ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಫಂಡ್ಸು, ವೆಪನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ CIA and ISI, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ವೈ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿ ರಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹೂಮ್, Taliban. And Taliban fought with the weapons that was provided. So ಇವ್ರು ಯಾವ ಥರ ವಾರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಗ್ಯುರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ಫೇರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗ್ಯುರೆಲಾ, ನಾಟ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಫನ್ನಿನೂ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟುಡೇ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ನೇಮ್ಸ್, ಈ ಯೂತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ, ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ವಾಸ್ ದಿ ಯೂತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಸ್ ED ಕೇಸ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಗಿವನ್ ನೋಟಿಸ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರು, ಏನೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ EDನ ಅಂತ. ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದ, ನಾವು ಯಾರು ಯೂತ್ ಲೀಡರು, ಅವನು ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ, ಯಾರು ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಟ್ ಯೂಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ. ಅವರು ಯಾರು ಬಂದರೆ ಬರಲಿ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಎದುರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ದಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರ್ಯಾನ್ ಆಫ್, ಫುಲ್ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ದಿ ಇವೆಂಟ್, ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ಇದು ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮತ್ತೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ಫೇರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ವೋ ಅದು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ವೋ, ಗ್ಯುರೆಲ್ಲಾ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯುರೆಲ್ಲಾ ವಾರ್ಫೇರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಅ ವೀಕರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್, ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್. ಇವಾಗ ಶಿವಾಜಿ, he used it against the Mughals, Naxalites, which they used it against the Indian government. That is only called as guerrilla warfare. You make use of your geography to your advantage because you are not powerful enough to handle them, but you can hit them hard because you know the geography well. That is what Taliban did to the mighty USSR because they knew the geography of Afghanistan well, so they used guerrilla warfare tactics. And for the USSR, they spent billions of dollars or millions of dollars money on the war efforts, but they are not successful against Taliban, and later USSR had to withdraw. Okay, it's like mukabanga adange USSR, and USA succeeded in their efforts, but problem did not stop there. Adane helidivalla ಕೆಲಸದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a famous speech one of the person told, you introduce thousands of poisonous snakes
to kill a python, it killed the python, but these snakes won't be silent, it will come and bite the handler. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹಾವು ಬಿಟ್ಟರೋ ಪೈಥಾನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪೈಥಾನ್ ಏನೋ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಬಟ್ ಆ ಹಾವುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಯ್ಸನಸ್. ದೇ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ ಹೂ ಎವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್. ಏನೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ತಾಲಿಬಾನ್ ನೌ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಶರಿಯಾ imposed across Afghanistan. Women education was removed. Women cannot travel without burqa in public. Music was banned. You understanding? It's like a completely, what you can say, to create an Islamic state. And ಅದೇ ಟೈಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ 9/11 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಸ್, ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲ್ಯಾಡನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. The Americans' intelligence pointed out that where is Osama bin Laden hiding? They told he is hiding in Afghanistan. So that is when the American government asked Taliban to hand over Osama bin Laden to. They told we don't have information, and what is the proof that Osama bin Laden is involved in these attacks? And that is what led to America now launching a war against the very Taliban they had established, and that is when America launched this called as War on Terror. And that is when they entered Afghanistan, and you can say they were in Afghanistan for 17 years. And initially America was successful. They were able to liberate Afghanistan from Taliban. They brought a government in Afghanistan what was backed by the Americans. Like ಇವಾಗ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. But the problem what Americans also didn't understand is that Taliban is like a cockroach. You can say a cockroach, we say it will never die. ನೀವು ಈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೀಗ್ರೂಪ್ ಅಗೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ $7 to $8 trillion on Afghan war. And in 2008 they got Osama bin Laden. They were successful in getting Osama bin Laden. They killed him, and he was not found in Afghanistan, he was found in Pakistan. Now in America, after 2008, financial crisis ಆಗುತ್ತೆ. Financial crisis ಅಂದರೆ economic downturn. So obviously unemployment in America is increasing. Now the American people started questioning the American government. Why are you spending billions of dollars on Afghanistan? Why our forces are giving security in Afghanistan when our country is only under problem? So they told, reduce our expenditure, reduce the war. ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ, ಇವರು 17 ವರ್ಷದಿಂದ ವಾರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ತಾಲಿಬಾನ್ ಈಸ್ ರೀಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನಾಟ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ಯೂನ್. ಹಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ, ತಾಲಿಬಾನಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ತಾಲಿಬಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಟು ದಿಸ್ ದೋಹಾ, ಕತಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಡೀಲ್. ಏನಂತ ಡೀಲು? ಅಮೆರಿಕಾ ಸೆಡ್ ಟು ದಿ ತಾಲಿಬಾನ್, ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ವಿಲ್ ವೆಕೇಟ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ವಿಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಅಂದರೆ ಯಾರಿವಾಗ ಜನ ಏಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಲಿಬಾನ್ ಅವರು ಏನು ಆಯಿತು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೋ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಈ ಅಫ್ಘಾನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅವರೇನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಏನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಅಂಡರ್ ಜೋ ಬೈಡನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೀಲ್. And immediately what Taliban did, Taliban started increasing their attacks, and ultimately Taliban captured Kabul, that is the capital of Afghanistan. They removed the democratic. Now Taliban controls Afghanistan. Now this brought changes in India, because Indian government position in it, initially we said we are not going to have any talks with Taliban, because we told Taliban is a terror organization. ಅದು ಯಾವಾಗ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 2014-2015. ಬಟ್ ನೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಈಸ್ ರನ್ ಬೈ ತಾಲಿಬಾನ್. ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ $4 billion ಇನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಸ್ ವಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ತಾಲಿಬಾನ್ನ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇ ಮೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ದೇ ಮೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಚೈನಾ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು $4 billion ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಡ್ರೇನ್.
And that is why India slowly changed its policy. Now today, what is India's policy? ಮುಂಚೆ ಏನಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಲೆಡ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಓನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್, ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಟುಡೇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಎಂಗೇಜ್ ವಿತ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ತಾಲಿಬಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ತಾಲಿಬಾನ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. And that is why if you recently see, India also invited the Taliban's foreign, the foreign minister of Afghanistan, who's nothing but belonging to Taliban organization, came to India for a visit. And today India has also sent wheat to a Taliban controlled Afghanistan. Can you mind? So adike ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ you have to know history ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು. So that's why I told the first year when you read many issues you will only understand if you know the background. Get in mind? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ IR. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಂಟ್ ಅಂತ ಚಾನೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಗಿವ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂದರೆ 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ವೀಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ದಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ. Got it? So understood how from NCERT you can shift towards other subject. But again, everything boils down to first thing is that read your NCERTs well. And again I have told, don't make notes of NCERTs now only. Just mark it in the book if you want. But ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ NCERTs ಅಲ್ಲಿ 6th to 7th ಇತ್ತು. It's not that there will be connection between your 6th standard book and 7th standard book. 7th standard book and 8th standard book. ಸೊ ಕೆಲವು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು 6th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, that will repeat again in 8th standard book, but it will be more in a comprehensive manner. Got it? That's why I told more important books are 8th to 12th. But if you feel you are a person who have no clue about polity, try to read from 6th itself, but don't try to make notes. Just try to understand the concepts. ಮತ್ತು ಈಚ್ NCERT ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ, try to solve it. Got it? So understood? 6th to 12th, and especially 11th 12th book is very very important. 11th standard 12th standard NCERT books are very important for polity. If you see maximum number of prelims questions ellinda bandide andre, it has come from 11th and 12th. Got it? And 11th and 12th is also very helpful for mains. It is also very helpful for your essay. Essay writing. Got it? You understood what is the importance of NCERTs. But I am not telling for all subject NCERTs are important. Okay, it's largely for polity, history, geography, economy. Okay, science and tech do problem ಏನು ಅಂದರೆ, science and tech ಅಲ್ಲಿ you have to read this physics, chemistry and all. But ಇಲ್ಲ ನೀವು UPSC ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಯುವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ನೋ ಕೈಲಾಸ್ ಸರ್ ಆರ್ somebody will handle it. So that time he will tell how to make use of NCERT. Okay, so ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ NCERT ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ NCERT. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಂತೂ ಓದಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿದು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ NCERT. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. You have to read. It will help you in science and technology. It will also help you in environment. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, NCERT ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಟು ರೀಡ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಟಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ NCERT ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಲಿಟಿ.
ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ NCERT ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ದೃಷ್ಟಿ IAS, ವಿಷನ್ IAS ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವೆದರ್ ಯು ನೋ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್. Got it? So understood how to prepare for it. So this is all I am telling from the content point of view. Okay, but if you look at success in UPSC exam, it does not only depend upon content. It is content plus skills. Right? So why many people they struggle to clear UPSC andre, because they only work on content, they'll never work on skills. See, ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೇ ಗಿವ್ ಕೋಚಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟು ಗಿವ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ಹಜ್ ಭವನ್ ಟು ಟೀಚ್. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿರೋದು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ UPSC ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ UPSC KPSC ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ UPSC ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರೋದು ಈ KPSC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, FDA, SDA, PSI ಎಕ್ಸಾಮ್, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಯಾರೇನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು KPSC ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ, ಅದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಏನೇನು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು UPSC ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಂಗಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ 395 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ದೇರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ 8 ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 22 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಗಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್, ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್. Right, in Indian Constitution there is 395 articles. I am telling at the time when the Constitution was brought, 8 schedules and 22 parts. Today it is increased. There are 25 parts. Today there are 12 schedules. There are around 426 articles. Okay, why there is an article? Why there is a part? Why there is a schedule? What is the purpose behind it? Give in mind, they won't think all this. ಅವ್ರಿಗೇನು ಬಯಾಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ FDA, ST ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ಅದೇ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್. For example, part 1 of the Constitution deals with union and territories. Part 2 of the Constitution deals with citizenship. Part 3 of the Constitution deals with fundamental rights. Part 4 of the Constitution deals with directive principles of state policy. So, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಕ್ಕಿದೆ? The reason is that we can't add all the information in these articles. There might be some additional information which cannot be added into an article, that is added in a schedule. Got the point? That is why there is a part, there is an articles, there is something called as schedule. So that's why I say that in these kind of exams, it's not only content, you also need certain skills. Get a point? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಕಂಟೆಂಟು ಸ್ಕಿಲ್ನು ಎರಡೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕಿಲ್. But once you feel that you are developing content, then you will have to sharpen your skills. Nobody can teach you a skill. I can teach you content, but I can't teach you skill. Can we teach skill? How do you develop your skills? Okay, let us think. Is there any great surgeon who became a great surgeon just by reading the book of medicine?
that how did he become a great surgeon? Practice. Same thing here. The number of tests you write, the number of questions you solve, that makes you more experienced. One of the biggest things is that experience. Nobody can give you experience. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಮೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯು ಲರ್ನ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸರ್ಜನ್ನು ಹಂಗೆ ತಾನೆ, ವೆನ್ ಹಿ ಡಸ್ ಮೋರ್ ಸರ್ಜರಿ, ಇನ್ ಒನ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಹಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್, ಹಿ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೋದವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ನೋ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇಪರ್ಸ್? 10 UPSC ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ವಶನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಸತಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, they need to learn from it. ಎರಡನೇ ಸತಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಲಿಯರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ದೇ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್. ಬಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ he makes there, he would have course corrected it. Got it? So that's why I told, content plus skills, both you will have to develop. And as I told, skill varies from different levels of the exam. Prelims ge there is different set of skills, mains ge there is different set of skills, for interview only there is different set of skills. So you have to hone up all these skills over a period of time. Got it? But everything starts with what? Content. Got it? And content was said, don't dump yourself with too much content. Okay, what is dumping yourself too much content? So before problem was that there was no content. Today problem is what? Excessive content. ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಫೋಮೋ ಅಂದರೆ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್. ಇವಾಗ ಇವನು ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವಾಗ ಇವನು ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನೂ ಓದ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಹೆಂಗೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು? ಚೆಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್. If it is at least helping you to answer 70% of the question, then it's a good content. Right? ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಷನ್ ಐಎಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರೀರಾಮ ಐಎಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರಬೇಕು, ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಐಎಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ರೀಡ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ ಟು ಒನ್. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ 3-4 books on the same content. Remember? So minimize the number of sources, maximize the number of readings, that is revisions, maximize the number of questions what you solve. Questions ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಗೇಮ್, ಜಾಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಜಾಗ್ರಫಿ ಓದಿನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಪಕ್ಕಾ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಡಸ್ ದಿ ಸನ್ ರೊಟೇಟ್? ಹೇಳು, ಸನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ನು ಸರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸನ್ ಸುತ್ತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೀನಿಯಸ್ ಟು ನೋ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ನೋ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೋಲಾರ್ ರೊಟೇಷನ್, ದ ಸನ್ ಡಸ್ ರೊಟೇಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಗಾಟ್. You're understanding? So ನೀನು ಯಾವುದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 100% ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 100% ಕಂಟೆಂಟ್. Any source you read, it will have only 60 to 70% of the content. So the question is that how do I cover the rest 30% of the content? That is simple, by solving more number of questions. When you solve more number of questions, you feel you didn't know the answer for it, look into the explanation, add it to your notes. Get in mind, that is how most people will do. But those who don't know, again ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ 8 ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು ಡಮಾರ್, ಕ್ಲಿಯರೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವನೇನಂದರೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡೋದು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇದು 200 pages ಬುಕ್. ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರಿಟನ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಥರ್. ಓದ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲ ಗುರು ಏನಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಬುಕ್ಕು?
ಅವನು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಡೀಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ಲೆಟಸಿಂಗ್ ಅವ್ನು ಓದಿದ 200 ಪೇಜ್ ಓದ್ದ, ಅವ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೇ ಆದ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಏನು ನೀವು ಅಲ್ಲೇನು UPSC ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ನನ್. ಅಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯರ್ ಮೈಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನೇ ತೊಗೊತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸರು ಬರೀತಾರೆ, ಆರ್ಟ್ಸರು ಬರೀತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸು ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಅದರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್. So since it's a generalist exam, they don't expect a student to be completely, what you can say, expert in any one subject. They expect you to do what day-to-day events. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ವೈರ್ ಯಾವುದು, ಬ್ಲೂ ವೈರ್ ಯಾವುದು, ಡೇ ಟು ಡೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಯೂಸ್ LED ಬಲ್ಬ್ಸ್, LED ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ LED? ಟುಡೇ ವಿ ಯೂಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು AI? You use your Aadhaar card. So Aadhaar card ಅಲ್ಲಿ biometrics ಅಂತೀವಿ. What is biometrics? How does it work? Or you go to this thing, what you can say, highways, that is what, tolls, right? ಇವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೋಲ್ಸ್, RFID ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ, ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ID. Okay, how does it work? Mind, even if they're going to ask about science and technology, they're not going to ask some random thing. They're going to ask what is applied for a day-to-day life. So you cannot tell, sir, ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಂಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ವಾಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಅದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್. ಇವಾಗ ಇವನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ 200 ಪೇಜ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ದಿನ ಬೇಕು. 5 ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾನ್ಸೂನ್, ಅರಾಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಮೌಸಮ್. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೀಸನ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು NCERT ಓದಿದ್ರೆ ಅದಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾರಿಗೇನು ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು UPSC ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಂಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಓದಿಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ರೀಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ಲಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ಲಿ ವೆಲ್ ದೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ there is no correlation between the two. This is a separate field. It's a new journey what you start. Got the point? So don't have that kind of preset thing is that, okay, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೇನೆ, ಯಾರು UPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೇ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟೆಸ್ಟ್, ದೇ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಬಟ್ ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ examination. But that is what we assume. We assume that what UPSC clear ಮಾಡ್ತಾರೆ is a very knowledgeable person. No, there is no connection to knowledge or etc. ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಥಿಂಕ್. ಅಂದರೆ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ UPSC ನೀಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. But that is what generally what people think in general is that ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿತ್ ಏನಿರೋದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ 10 ಅವರ್ ಓದಬೇಕಾ, 8 ಅವರ್ ಓದಬೇಕಾ, 12 ಅವರ್ಸ್ ಓದಬೇಕಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಡ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಕೆಲವರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಿರೋಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಇದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅನ್ಸನ್ ದೂರದ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನುಣುಗೆ ಇರೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಬರೋರಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಈ ವಾಜಿರಾಮ್ಗೇನೋ ಹೋಗೋರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಡೋರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾವ್ IAS ಅಂತ ಹೋಗೋರು, ಅವ್ರು ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ ಓದೇ ಇಲ್ವಾ ನೀನು? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಇವಾಗ ಕೇಳಿದವ್ರು ಏನಂದರೆ ಯಾರು ಓದಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಯಾವುದೂ ಓದೇ ಇಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬನೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ರೇಗಿಸ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ, ರೆಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಈ ಥರನೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರೋ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಓದ್ತೀಯಾ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 6.5 hours. ದಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಿರೋದು 6.5 hours 7 hours ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ ಅ ಡೇ. ಏನಿಗೆ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ನಾವು ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಟು ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ ನೈಟ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ರೋಬೋಟ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮತ್ತು ದಿನಾನೂ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಗೆಟ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3-4 days. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಓದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ? 6 hours 7 hours ಓದ್ತೀನಿ. ಸಾಲಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ನಾನು ಫುಲ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ 18 hours ಓದ್ತೇನೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅದು 3 ದಿನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹೆಂಗೆ 18 hours ಓದ್ತೇನೆ, ನಾನು ಓದ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸಾಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಕಲ್ಮೇಶ್ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ. ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರು, ಹಿಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ 12 hours ಓದ್ತಾನಂತೆ, ಅವ್ನು 15 hours ಓದ್ತಾನೆ, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದೇ 7 hours, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ನು ಬಂದರೆ ನೀನು ಹೇಳು, ತಿರ್ಗಾ ತೆಗಿ ಟಾಪಿಕ್, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನೀನು ಹೇಳು 25 hours ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ 18 hours ಓದ್ತು ನಾನು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮತ್ತು UPSC ಟಾಪರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದು. ಹೌದು, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ವೆನ್ 14 hours 12 hours, ದಟ್ ಈಸ್ 1 month ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. No person can read for 1 year continuously 14 hours. That is humanly not possible. See, if you are reading for sake of reading, ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈಬ್ರರಿಲೇ ಕೂತಿರೋದು, ಏನೋ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು 14 hours ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಆ ಥರ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ ಫಾರ್ 8 hours, read it. It's well and good. If you can read it for 10 hours, well and good. If you are able to read only for 6 hours but you are reading very effectively, read it. But be consistent. So if you are reading only 6 hours a day, make sure that you read it for next 1 year. When I say 6 hours, I am not including the class times. Don't take that into account. Sir, ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ 6 hours ಕೂತೀನಿ, 6 hours ಓದ್ತೀನಿ, ಅದು ಓದೋದು ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಪಾಠ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. I am telling 6 hours you are reading, that is apart from your class time. So you can read only 4.5 hours when class is going on, it's fine. But make sure that you regularly read for 4.5 hours. Got it? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಏನಂದರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಜೋಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು 10 hours ಓದ್ತೀನಿ, 7 hours ಓದ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು 6 months ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 3 months ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ. 3 months ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತಾರೆ ಓದ್ತೀವಿ, ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು 2 months ಓದ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ 3 months ನಾಪತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, then it is not going to work out. You have to be consistent with your efforts. You have to be consistent with your timings. Reading 6 hours, read for next 1 year. Anyway, second thing what you do is that there should be certain discipline in your efforts. What do you mean by discipline? There should be never compromise on your hard work. So I told ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇವಾಗ ದಿಯಾ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, every day she used to write 5 questions every day without fail. I am not speaking about 1 year, 2 years she has done it. That has given her the results. That is discipline, what you call. No reasons, no excuses. She is harsh on herself. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾವತ್ತೂ 2 ದಿನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, she will blame herself. Sir, I am sorry, it's my mistake, I should have written. ಬಟ್ ಲೂಸರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಅದಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ ಔಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್. Okay, so Cristiano Ronaldo, if you have seen one of his interview, he has told what, it's easy to become the greatest football player, but the only difficult and that easy part is that you should be consistent, you should be disciplined. He told nobody likes to go to gym, but you will have to go if you want to maintain your physical health. Why Virat Kohli think he is the best batsman even now? He is 39 years old, completely athletic. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕೌಟ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೋಲ್ಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 6 to 7 years. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 0 sugar ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬರೀ 1 ವಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಶುಗರ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇಟ್, ಅದೇನಾದ್ರು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
once okay, next time also tell it's okay, next week I will do, from next week. You keep giving reasons to split it. That's why I told, to be disciplined you need a very strong mind. You should not easily compromise. Now that e field allo hange, many people what they will do, initial josh will be there. Now initial josh andre I started with zero sugar, adu ಒಂದು 3 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, 4ನೇ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತಿನ್ನೋಣ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ನೀವು 3 ದಿನ ಓದ್ತೀರಾ, 4ನೇ ದಿನ ಯು ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3 days, this 3 days will become 1 week. So that's why I told, be very much disciplined, and that's why start your basics now only, start reading NCERT. You can start with polity only. I think polity will be the first subject that will be starting for your classes. So if you start reading polity NCERT, that is better. You can start reading from 6th and 7th. So try to make an attempt, go back home and try to read the 6th and 7th NCERT. Got it? So alli concepts ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರಿ. So you didn't understand any concepts, you can come back and ask later, okay, I read this, I did not understand the concept. Understood how to go about reading of your NCERT books. And as I told, as of now, don't make any notes, not required. Got it? And in net you will also get NCERT based test papers. Try to andre adu idu what you can say standard wise ide, 6th 7th 8th atarane irutte, so try to solve them. Understood? So any doubt how to read NCERT and how to go about it? Got it? ನೀವು 2-3 ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿವಿಷನ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಮೆಟ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ once a year, you won't be able to recall his name, but let us say you frequently met that person, 100% you will know his name. So here also same thing, if you read only once in a while you won't remember, but if you revise 2-3 times and then you will come to know these are all important, then you write it down into a book. So that you can do. But what I'm telling is that first time only when you read, as you read, don't try to make notes, because you will not know what is important, what is not important. So you might start making very bulky notes. Okay. But when you revise the same book 2-3 times, then you realize these are the important things in this particular book. That time you can add it into your notes. Or if you have digital notes, if you are a person who is more keen on making digital notes, that will be more easier also, because you can just cut, paste. But physical notes is important. Why? Because writing practice will happen. Because end of the day in mains you will have to write, right? So when you bardrene, it is better. ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್, ರೀಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ದ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್? ನೀನೇನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ವಾ? ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಭಯ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ? ನೀನು ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. See, newspaper largely editorial pages will be important. Okay, but the thing is that to understand editorial pages you need basic knowledge. Okay, ಇವಾಗಲೇ ನೀವು editorial ಓದಿದ್ರೆ maybe all editorials you won't be able to understand. Just try to read those editorials which general ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು, ಅದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ 1 hour, half an hour, 40 minutes. Just go through that. That is enough for now. But once your basic subjects are covered, then you will get a better understanding about how to make notes from newspaper or editorial pages. See, there can be 2 types of editorials. Some editorials are very technical, that you won't be able to understand for now. Some editorials are general. So adu use ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓದಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ದೇ had asked a questions in mains. ಏನಂತ ಅಂದರೆ in GS paper 1 in the society part they had asked. So they had asked a question saying that increasingly WHO, that is World Health Organization, has highlighted this problem of screen addiction among young children. So they told what are the implications of screen addiction, why screen addiction is becoming a major problem. So ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಜನರಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದರೆ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್. ಅಂದರೆ
in India especially, there is an increasing problem of what we call as virtual autism. Okay, what do you mean by virtual autism? Autism ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂರೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಏಜ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಟಿಸಮ್ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Because of too much screen addiction or exposure to screen at a very young age, especially at like 1 year to 3 years, they will start showing autistic features. Andre they won't make eye contact, language development is delayed, concentration is not there, socialization is not there, children tend to become more violent and tantrum. Get a point? So ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರೈಟ್ ಏಜ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಟಿಸಮ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. So obviously they can't spend much time with the children. So one way is that they get access to screens. Second one, today we are living in a digital world where everybody has a mobile phone. So the screen access is more easier. Thirdly, today we don't have joint family system. Joint family system enagutte, if parents are not there, there will be aunt, uncle, grandparents, etc. So they are not growing in that kind of ecosystem. And more simply, 2020 problem just because COVID. And COVID made many children stuck in homes and isolated atmosphere. And that is why then you will have to write how to resolve this problem. So if you take countries like Australia or etc., they've banned social media for children below 16 years. Okay, advise parents, young mothers regarding how to bring up the children. Okay, or in many cases they have told joint families will help, bringing back the grandparents to the house. That will increase more interaction with the children. So ಈ ಥರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಜನರಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, 16th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ದಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಓದಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಜನರಲಿ, ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Or one more thing what you can do is that YouTube ali like An Academy or something like that, you can watch any one of those videos. They'll give you what is important or what is not important. That you can. Anything else? Everything vision, drishti. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಇವಾಗ? ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳಿ, ಏಕ್ ಅಂದ ದೂಸರ ಅಂದಾಕೋ ದಾರಿ ನೈ ದಿಕ್ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿನ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ SST ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಸಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಅವಾಗಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 3-4 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸು ಫೇಲು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಓದೋ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಎನಿ ಟು ಒನ್. ವಿಷನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ದೃಷ್ಟಿ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಓದಿ, 2-3 ಓದೋಬೇಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು? ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಎನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು okay, either vision or drishti, anything, whatever you find is useful. So only one advice is that don't read magazines of local academies. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒನ್ಸ್ ಓದಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ದೃಷ್ಟಿ, ವಿಷನ್, ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ಓದಿ. ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು. ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವುಡ್ ಹೈಯರ್ಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋರು, ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟವರು, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವರು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಆನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಹಾಕಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್, read for the most popular ones which are there. Adal ನೀವು choose ಮಾಡಿ which you feel is better. Okay, that's what I told. ಈ ವಿಷನ್, ಫೋರಮ್, ಇನ್ಸೈಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ರೀಡ್ ಎನಿ ಒನ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ 2 or 3 ಆಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಹೋಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾರ ಆ ಥರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. If you ask me, that is what, stick to only one magazine, that would be sufficient. Anything else? Answer writing don't start now itself. First build some content. Okay, and answer writing will be done in your classes itself. Once your classes will start, the respective faculties, they'll give you questions to write, but they will tell you when to start. Okay, so answer writing a main importance of content ಬೇಕು. If you don't have content only, then you won't be able to write an answer. But ಹಂಗಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ತಪ್ಪೇ. Intermediary. So let some topics happen. Once you read those topics, then they will start answer writing, and they'll also teach you how to write answers, how to approach questions. See, again, to write an essay you need broader ideas. ಆಯಿತಾ, ನೀನು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿರಬೇಕು, ಜಾಗ್ರಫಿ ಓದಿರಬೇಕು, ಎಕಾನಮಿ ಓದಿರಬೇಕು, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ಬರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಬರೀತೀರ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ. So that's why I told wait for some days, like a month or 2 months, unless some subjects happen, you get a wider exposure, then you can. But if you want to now, look at essays written by toppers. Adu websites alla sigutte. So just take a look at it. Avaru hinge bardidare, ಏನು ideas use ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Got it? So then you start writing. So don't start now only. Okay, but if you feel that you have some basic knowledge, you have read basic subjects, then you can give a try. But if you feel that ನಾನು basic knowledge ಓದಿಲ್ಲ, then it's better to wait. ಬೇರೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ಸ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಸಾರ್ಟೆಡ್. So these are the things about polity based NCERT. I think tomorrow, I think there will be another subject what they are going to do with NCERT. I don't know, like that you ask Prashant sir. So if you have any other doubt, you can message me on Telegram at NIK PSIR. Okay. So yeah, so when once the classes will start, then I think if polity I will be starting, if it's geography then Baswaraj sir will be starting. Got it? Full week for almost I think 2-3 weeks there will be one subject. That is all. Usually hangirutte. So 2-3 weeks one subject irutte, adamele ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 2.5 ಇರುತ್ತೆ. Usually same 5:30 to 8. Total polity will need around 110 hours. It varies from subject, but usually polity will take around 100 to 110 hours. No, I think it will complete in 2 slots. Okay, before it was 3 slots, but what we felt if it completing in 2 slots it's better. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬ ಆದರೆ then students will be not able to remember the calls. So I think maximum they will complete in 2 slots. But if there is some other schedule, then it might become 3 slots. But usually it is 2 slots. It will be completed. No, usually I think this time it will be like that. 1 month, like one subject or something like that. Because earlier it was like 15 days. They used to be changing of subjects. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ 15 ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಬಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ 2 slots. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 subject. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬೈ ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಲೈಕ್ 1 month you will have 1 subject. But again after 1 month polity will be again done and that will be completed in that slot. Then you will go off to other subjects. And usually they will try to complete your major subjects initially, like polity, economy, geography, and minor subjects will be done later. That is international relations, agriculture, internal security, world history.
But usually this will be the initial subjects: polity, geography, economy, history, science and tech. So that is how. Anything else? Very doubt? For Indian Forest Service, it can be only written people who have science background. Commerce and arts, they can't read. Only you have to choose 2 optional subjects. Okay, and you have to choose like science subjects irutte, forestry, agriculture, mathematics, itara. You don't have political science, sociology, itara subjects iralla. But purely science subjects irutte. And you have 1 GS paper and you have 1 English paper. And it's not like UPSC where English is qualifying. Ali count agutte total ge. Adha ನೀವು English ಅಲ್ಲಿ score ಮಾಡ್ತೀರಾ, that will be added to your total. Prelims is common for both forest and civil services, but the only thing that forest ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಿಂತ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಸೇಮ್ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬೋತ್ or you have qualified only one. And usually forest mains will be after UPSC mains. Okay. And alli enandre if you clear prelims, chances of clearing mains is higher. Yakendre alli competition kammi. The reason is that maybe everybody who clears forest prelims might not be mains prepared. For example, in my case only, when I cleared prelims, almost 3 times I cleared forest prelims also. But adal mains ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಬರದೇ ಹೋಗಿ, ಬಟ್ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 GS and 1 English paper ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ತರಲ್ಲ, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಅಂದರೆ NCERT ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೋಗೋಲ್ಲ 6th 7th ಅಂತ, ಬಟ್ NCERT ಇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್. For most of the subject will be like that. Ethics ಯಾವುದು NCERT ಅಂತ ಇಲ್ಲ. There is no NCERT book for ethics or all. But if you want to read a book, there is this book called as Lexicon ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು DK ಬಾಲಾಜಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಅದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ NCERT ಅಂತಲೇ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಇದರ್, ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯುವರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹೀಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ. Same, that is the utilitarian. You have to go for utilitarian idea of justice. Save 100 at the cost of 1, because there this situation is different, right? But when you're a DC, you can't do that. DC ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, it's a real scenario which had happened, I don't know, in some state in India, where the district collector actually went and convinced the people, saying that ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. He only went and ate the food in the midday meal program. He asked other officers also to come and join. So they tried to bring a change in the attitude of people, and slowly, many changed and they started coming back to school. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, the situation varies from what idea of justice you take, from scenario to scenario. You can't have a constant principle and say that I'm going to apply this principle in every case as a form of justice. So in the first case, yes, you can go for utilitarian. But in the second case of the midday meal program, there you cannot go for utilitarian idea of justice. You have to go for more what you call a social idea of justice. So stand with the vulnerable section, etc. So that is how the answer will be. See, ಆನ್ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇವಾಗ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ or ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಆನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು
ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ 100 ಜನ ಸತ್ತರೆ ಸಾಲಿ ಅದು ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರ, ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ದೇವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವ್ರು ಹೋದರು. That is a reasoning you can give. But I am telling you what is a more acceptable reason based on the idea of social justice. You will say that, okay, as a bureaucrat or etc., if you want to get an opportunity where you can save 100, if you are not able to save all, that's always a better thing to do. But in case of the second scenario, the best decision that you can take there is that, see, one decision you can take, fire her from the job and say that I have resolved the problem. But then many people will question that, saying that was it the right thing according to the Indian Constitution? Was it right thing according to human dignity? So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ acceptable by all? That is what we say justification. What do you mean by justification? You are giving a reason that why you took that particular decision. So that is the thing. That's like that we can do like instead of encounter the people, we can change their mindset. Rape ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಜನರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ವಿಚ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಕೂಡ we can change that. Why? Because he became like that because See, yeah, the problem now that ಹಂಗಂತ ರೇಪಿಸ್ಟ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. And in Indian courts also, they have not given death penalty in every rape case. In Indian courts, they have only given death penalty in rarest of rare cases. Okay, or which case can be categorized as rarest of rare. You understand? So, the idea of criminal justice system is to reform the person, not to kill the person. But there might be certain exceptional cases where you can say that person does not fit into the society, or the crime committed by him is very heinous in character. So that is where you can say sometimes they'll give death penalty. In case of Nirbhaya case, they gave death penalty. But I don't think so they've given death penalty in every rape case. Or in every rape case they have not gone and done an encounter. what I'm telling you, why? Because he became rapist, right? See, the question is that why he became a rapist, that you can't go individual basis. You can't commit a rape and tell how I have grown up, that is a reason for it, justification of me doing that crime. Andre, okay, if you say a rape has been done, a person in a slum, by a person in Islam, and you blame it on his environment, that environment created him. But rapes are also committed by people who come from affluent families. You can't give every reason that every person who has committed a rape has committed the rape because of his social scenario. No, that might be a mindset problem. You are in a point. So the case what you are trying to say is very different. If you say in general why crimes happen, we can make research into it. Why do crimes happen in society? But you can't tell that every person who is raped, that you can't punish him, he has committed the rape because of his social upbringing. That can't be a justification. Then every person in the society will commit a crime and tell based on my social upbringing. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಜನದ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್? The question is how you are going to change people's perception, right? Now, if you take in Nirbhaya case only, like many people also said, the woman should be blamed because she went out in night 12 o'clock in the bus. This is the mindset of certain people. ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೇಳಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಈವನ್ ಟುಡೇ ದಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೇವ್ರು ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಮನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟಿ, ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ರೂರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. So obviously I don't know how in rural areas the systems work. So when we had called to our house, like there were 4 people who had come. ಅಂದರೆ ದೇವ್ರು ಕರ್ಸಿದಾಗ ಊರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ there were 4 people, ಈ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ when we served the food, ಈ 4 ಜನ ಆಚೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಮನೆ ಆಚೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಜನರಲಿ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಅಂದರು. ನಾನು ಇದು ಎಂಥ ಲಾಜಿಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ನೀವು ಬರಬಹುದು,
that 4 people told, na barala. So one of my cousin was watching all of this. So he came and told, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಬೈತವನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ಅವ್ನು ಊರಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋ, ಅವ್ನು ಊರಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದಿ ನೈಟ್, ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೈತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು? ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ಓಪನ್ಡ್ ಅಪ್ ಅ ಬಿಟ್. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಅವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಅಂತ. ಹೇಳಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಊರಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರು ಆಗಲ್ಲ, ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಂಗೆ ನಿಜಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟೋಳು, ಇದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಹೇಳು. ಸೊ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಲೆಯರು, ಸಮ್ ವರ್ಡ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ದೆನ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದರ್ ಆಲ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಏನು ಹಂಗಂದೆ ಅರ್ಥ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ 1980s, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 2013, present day urban India only. So it took me one more year to actually understand what is this caste system, what is this untouchability, how people's mindset works. So if you are now going to say that I am going to change the mindset of this that cousin of mine, I told, he is not going to change so easily. Yake not so easily? He is brought up in that kind of ecosystem. You are understanding? I have been not brought up in that ecosystem, so I don't understand that concept also. So that is what we can see in urban areas. The untouchability does not work how it works in rural areas. Okay, why? Andre illi system irade vere. So for example, let us say you go to Pakashala to eat. So do you go ask who is the cook? Avanu ya jati avanu avanu jati avanu cook madade nanu ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. If you go in metro, will you tell ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ? If you are sitting in classroom, so you tell ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕೂರಲ್ಲ. But in rural area it is not like that. It is more stringent, because you can say from rural areas, in the settlements only you can tell which caste which fellow will belong to. So that's why the idea of saying that we are going to change the mindset, it's not so easy to change the mindset, and it takes years of time to change the mindset. And some people will not change. It's only with time. Time andre let us say iವಾಗ ನಮ್ದು 3-4 generations ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ರು, they might be too rigid. Why rigid? Education ಇಲ್ಲ, that sense of superiority complex is there. ಹೋಗ್ತಾ 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 ವಿತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಆರ್ ಜನರೇಷನ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಯಾರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ವೈ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ yes, what you are telling is a very long term measure if you want to bring change in the mindset of the people. And bringing change in the mindset of people is not so easy as you think. You cannot tell I'll bring a law and the law will change the mindset of people. No, law is there even today. Even today law is there. I think in Karnataka, if you see, one of the Dalit MLA, when he entered a temple, the village cleaned the temple, not for any person, an MLA. So that's what we say, that the idea what we are speaking about is long-term measure. Yes, we can say that there is some problem with thinking, but adala change ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, it will start in house. ಯಾರು ಮೈಂಡ್, ನೀನು ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮನೇಲಿ, ಮನೆ ಒರೆಸೋದು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನೇ ಮಾಡ್ತೀಯ? ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅವನೇನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ, ಯಾಕೆ? ಸಿ ರೀಸನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It's not only him. You can say initially, for example, I was also like that only before getting educated or etc. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಯು ಗ್ರೋ ಅಪ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಯಂಗ್, what they tell, ಇವಾಗ ಇವ್ನು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹುಡುಗಿ ಥರ ಅಳ್ತೀಯ ನೀನು, ಗಂಡಸಲ್ವೇನೋ ಅಂತ. So patriarchy is not only harmful for women, it is also harmful for men. Why? Because it makes men behave in a particular way, women behave in a particular way. So if you are changing the mindsets, it takes years. It takes years of time. Like if you like, I think January 4th or 5th was celebrated. I think January 5th, not January 5th. You are date? 6th. I think yesterday or day before yesterday was the I think birth anniversary of Savitri Phule. It took her, she started women education long back. Even today we have not completed the project.
So yes, there should be efforts to change the mindset of the people, but you can't tell all the solutions lies with changing the mindset of people, because it takes ages to change the mindset of the people. So we need to have a mixture of both. We need to have laws, we need to have punishments, but at the same time, yeah, long-term solution will be also changing the mindset of the society. But that's what I said. Changing the mindset, your bookal change madadashtu easy alla in actual ground situation or ground reality, right? That is why it requires a lot of social skills. So again, that's what I told. So rape rape now hing solve madu andre we can change the mindset of the people. It is not going to happen tomorrow, it is not going to happen day after tomorrow. It takes years of efforts to change the mindset of the people. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂವೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇಪ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ or somebody has bought an advertisement recently on Diwali, the daughter and the son both will tell their father, we are going out. The father will tell, don't go out. Who told you to go out? Then they will show that whom he is telling the son, not the daughter. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ your mannerism will grow. Say for example, one of my cousin, she is there. So his father was US written. So ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಶಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಹರ್. ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಕೋಲ್ಡರ್, ಇವಳು ಗಂಡು ಬೀರಿ ಬರೀ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾಳೆ. You can't change the mindset of my grandmother tomorrow. You can't tell, ನೋಡಿ patriarchy ಅಂತ ಇದೆ, ನೀವು ಓದ್ಬಿಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. It will take a lot of time for her to change. Maybe it won't happen in this lifetime at all. So that's why I told, yeah, true, you have to change the mindset of the people, but changing the mindset of the people is not going to happen in a single go. Okay? Or ನಾಳೆ ನೀವು IAS ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡಲ್ಲ. Got it? So that is what in ethics you will read, something called as social persuasion. And what are the different ways you can persuade and bring change in attitude of the people. So that is the thing. But ನೀನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಬಟ್ ಇವನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾನೆ, ನೀನು ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. So anything else? Okay, if any other doubt, you please message me on Telegram.